This video is brought to you by Morning Brew. Hi, welcome to today's episode of Cold Fusion. Before I start, this episode isn't a recommendation to buy any of Apple's products. In fact, I'm a Windows and Android user myself. The following is simply my documentation of what I perceive to be the biggest moment in computing history in the last decade or so. I think it's just fascinating. So make sure you're comfortable for this one, get out the popcorn, and be ready to be entertained or learn a thing or two. You are watching Cold Fusion TV. Dear fellow scholars, this is 2-Minute Papers with Károly Zsolnai Fehér. This work is about OpenAI's technique that teaches a robot arm to dexterously manipulate a block to a target state. And in this project they did one of my favorite things, which is first training an AI within a simulation and then deploying it into the real world. And in the best case scenario, this knowledge from the simulation will actually generalize to the real world. However, while we are in the simulation, we can break free from the limitations of worldly things such as hardware, movement speed, or even time itself. So how is that possible? The limitation on the number of experiments we can run in a simulation is bounded by not our time, which is scarce, but how powerful our hardware is, which is abundant as it is accelerating at a nearly exponential pace. And this is the reason why OpenAI's and DeepMind's AI was able to train for 200 years worth of games before first playing a human pro player. This sounds great, but a simulation is always more crude than the real world, so how do we know for sure that we created something that will indeed be useful in the real world and not just in the simulation? Let's try an analogy. Think of the machine as a student, and the simulation would be its textbook that it learns from. If the textbook contains only a few trivial problems to learn from, when the day of the exam comes, if the exam is any good, the student will fail. The exam is the equivalent of deploying the machine into the real world, and apparently, the real world is a damn good exam. So how can we prepare a student to do well on this exam? Well, we have to provide them with a textbook that contains not only a lot of problems, but also a diverse set of challenges as well. This is what machine learning researchers call domain randomization. This means that we teach an AI program in different virtual worlds, and in each one of them we change parameters like how fast the hand is, what color and weight the cube is, and more. This is a proper textbook, which means that after this kind of training, this AI can deal with new and unexpected situations. The knowledge that it has obtained is so general that we can change even the geometry of the target object and the machine will still be able to manipulate it correctly. Outstanding! To implement this idea, scientists at OpenAI trained not one agent, but a selection of agents in these randomized environments. The first main component of this system is a pose estimator. This module looks at the cube from 3 angles and predicts the position and orientation of the block and is implemented through a convolutional neural network. The advantage of this is that we can generate a near infinite amount of training data ourselves.
You can see here that when the AI looks at real images, it is only a few degrees worse than in the simulation when estimating angles, which is the case of the excellent textbook. I would not be surprised if this accuracy exceeds the capabilities of an ordinary human, given that it can perform this many times within a second. Then, the next part is choosing what the next action should be. Of course, we seek to rotate this cube in a way that brings us closer to our objective. This is done by a reinforcement learning technique which uses similar modules as OpenAI's previous algorithm that learned to play Dota 2 really well. Another testament to how general these learning algorithms are. I also recommend checking out OpenAI's video on this work in the video description. Now, I always read in the comments here on YouTube that many of you are longing for more. 5-minute papers, 10-minute papers, 2-hour papers were among the requests I heard from you before. And of course, I am also longing for more, as I have quite a few questions that keep me up at night. Is it possible for us to ever come up with a super intelligent AI? If yes, how? What types of these AIs could exist? Should we be worried? If you are also looking for some answers, we are now trying out a sponsorship with Audible, and I have a great recommendation for you, which is none other than the book Super Intelligence by Nick Bostrom. It addresses all of these questions really well, and if you sign up under the link below in the video description, you will get this book free of charge. Whenever you have to do some work around the house, commute to school or work, just pop in a pair of headphones and listen for free. Some more AI for you while doing some Где книга?
Hi, I'm Billy Taylor, and it's my pleasure today to welcome a friend, a gentleman whose work I've admired for more years than he or I want to think about, but he's a beautiful player who's really a piano soloist, and I want to focus on that today. This is Tommy Flanagan. Hi, Tommy. Hey, Bill. Listen, you know, you are a guy whose solo piano I have enjoyed for so many years, and I've heard you with Ella and with Coltrane and with everybody you played with, but what I really like to hear is the kinds of voicings and all the marvelous things that you do alone at the piano. Do you like to play solo? Yeah, I do. I really do, because I mean, I find I've listened to a lot of orchestra, you know, like growing up. You know, and I always was intrigued by the sounds that, you know, like you can duplicate that just about on the piano. So a lot of things that I play solo are things that I've heard orchestras play. So I kind of revised them for the piano, just from things I've heard. You know, like this Tad Dameron piece, that thing that's Smooth as the Wind, is one thing that I directly heard and took it from the band arrangement and, you know, kind of play it on the piano. How's it go? Yeah. I'll play. It starts off with a French horn line. Какие сейчас варианты есть для инвесторов? Самый, на мой взгляд, четкий, понятный, простой. President Trump is pressing ahead with his effort to overturn Joe Biden's presidential election victory, despite court ruling after court ruling that upholds the election outcome. On Friday, Mr. Trump suffered yet another legal setback when 3 Republican-appointed judges offered a stinging rebuke to his campaign's push to challenge the results in Pennsylvania. Trump campaign lawyers are threatening to take their fight to the Supreme Court. At the same time, Mr. Trump is making new demands on what it will take for him to step down on Inauguration Day, January 20th. Ben Tracy's at the White House this morning. Ben, good morning. Ed, good morning. So President Trump is now demanding that President-elect Joe Biden prove that he actually won the election. And while the president and his campaign continue to say the election was rigged, judges continue to say they have no proof. You're going to find tremendous fraud. You're going to find fraud of hundreds of thousands of votes per state. But no one has found widespread fraud of any kind, not even President Trump's lawyers. And his campaign suffered another legal defeat Friday in one of its final attempts to overturn Joe Biden's win in Pennsylvania. In a searing opinion, a Trump appointment does not make it so. Charges require specific allegations and then proof. We have neither here. And in a rebuke of the campaign's legal team, he wrote, "Voters, not lawyers, choose the president." It was a rigged election. So we have to figure it out. President Trump is not conceding,
Before hitting the golf course Friday, he hit President-elect Biden on Twitter, bizarrely claiming that Biden can only enter the White House as president if he can prove that his ridiculous 80 million votes were not fraudulently or illegally obtained. Twitter immediately flagged the tweet. Thank you, Georgia. Go out and vote. With just 53 days left in office, President Trump will return to the campaign trail next weekend, stumping for 2 Republicans in Senate runoff races in Georgia that will decide control of the U.S. Senate. And while he won't say if he will attend President-elect Biden's inauguration on January 20th, he's already focused on one part of his legacy, a coronavirus vaccine, likely to be widely distributed during the first year of Biden's administration. Don't let him take credit for the vaccines, because the vaccines were me, and I pushed people harder than they've ever been pushed before. The Trump campaign continues to push its lawsuit, saying it will appeal its defeat in Pennsylvania all the way to the U.S. Supreme Court. But given that no judge so far has found any merits to the campaign's claims, the Supreme Court may not even take the case. Michelle. Thank you. Забыл, когда машина нормально заводилась? Заведи новую. Оформи автокредит Тинькофф. И в путь. Оформи автокредит на сайте. А знаешь, где выгодно купить валюту? Не знаю. БКС знает. БКС знает. Скачайте приложение БКС Мир инвестиций и... Что это такое? Давайте сюда подвинем. Ребятушки, вот что нам нужно. Гигабайт M27Q. 27 дюймов QHD, и это первый в мире монитор с КВМ-переключателем. Что это значит? Сейчас расскажу. Если у вас подключен и компьютер, и ноутбук, вы можете использовать один комплект. Клавиатура и мышка, и для компа, и для ноутбука. Переключение одной кнопкой. Бэм! И та же мышка, и та же клавиатура работает теперь с ноутбуком. При этом подключить ноутбук легко. Здесь USB Type-C и отдельная зарядка для ноута не нужна. Спеки монитора хороши. Скоростная IPS-матрица 170 Гц, AMD FreeSync Premium и, повторимся, диагональ 27 дюймов. Монитор можно как угодно настроить под себя, вверх-вниз. Все разъемы, они вот здесь вот сзади, в наличии. И отличная новость от нас для вас, скидка, вся информация в описании к этому видео. Новейший игровой монитор Gigabyte M27Q. Рекомендуем. Специальная ссылка внизу. Начинаем обзор. Поехали. Ребятушки, сегодня у нас на обзоре... Нет, это не то, это тоже не то. О. Тоже не то. Это тоже не то. Нет. Вот он. Вот он. OnePlus Cyberpunk 2077. Обзор. Быстрый обзор. Естественно, распаковочка. Поехали. Итак, первое. Что к чему? Как вы знаете, прямо сейчас, в ноябре 2020 года, у компании OnePlus есть флагман. Называется 8T. Экран 6,55 дюймов, AMOLED 120 Гц, неплохие спеки, Snapdragon 865, аккумулятор 4500 мАч и быстрая зарядка 65 Вт, а также 4 основных камеры. Но в декабре у нас выходит игра Cyberpunk 2077. И вот теперь у нас есть вот такое. Так, у нас есть вот такая бумажка. Смартфон приехал к нам из Китая. Такая обычная, на первый взгляд, но внутри есть вот такое. Денис, что это такое? Наверное, карта из игры. Карта, наверное, из игры. Ну, логично. Карта из игры. То есть даже вот это вот выбрасывать не надо. Если вы фанат Киберпанка, как-то всем этим делом интересуетесь, имеет смысл оставить. Коробка. OnePlus 8T, Cyberpunk 2077, Limited Edition. Открываем. Ого! Все нужно открывать очень аккуратно, потому что это постер. Наклейки. Проводок стандартный, такой же, как во всех OnePlus обычно. Быстрая зарядка 65 Вт и тоже с надписью Cyberpunk.
Опа, секретный уровень. Смотрите, здесь тоже открывается. Я вот, честно говоря, не фанат этого, но фанат игры. Круто? А тебе прям это нравится? Ну, клевые значки. Ну это просто, блин, значки, чувак. Что с ним делать? Значки? Это клевые, ребятушки, клевые значки. Вот человек, который играет, говорит, что это клевые значки. Вообще на картинке значков было больше. Видимо, разные значки есть. Может быть, в разных комплектах разные. Надо собирать их как-то. У нас вот такие значки. Чехол есть. И видите, такого интересного формата, потому что сейчас покажем, зачем вот это вот сделано. Следующее — сам смартфон, вернее дизайн самого смартфона. Значит, 3 главных отличия от обычного 8T. Покажите, пожалуйста, вот обычный 8T. И вот у нас 8T. Что там какой-то заляпанный уже? Есть тряпочка? Не сдай, пожалуйста. Это не заляпанность, чувак. Но он же новый, как он может быть заляпанным? Это не заляпанность, это такой дизайн. На эту панель смотри. Видишь? Это под стеклом какой-то рисунок вот там. Клево. Итак, у нас задняя спинка. Задняя спинка смартфона состоит из 3 частей. Первая — это блок камер. На обычном 8T у нас небольшой модуль, здесь у нас блок камер во всю ширину с надписью 2077, и снизу вот еще разные рисунки для тех, кто понимает. Дальше у нас матовая поверхность вот здесь. Она как бы выглядит текстурированной, но на самом деле она просто гладкая. И у нас глянцевая 3-я часть снизу с надписью «Киберпанк» и немножко на самом деле неоднозначным рисунком под стеклом, потому что с какой-то стороны это выглядит как какие-то отпечатки пальцев, которые кто-то оставил. Но если вот знать, что это рисунок, то будете воспринимать это как красивый рисунок. И также, если крутить смартфон под разными углами, здесь желтые яркие переливы. По софту тут тоже все должно быть немножко по-другому. Сейчас посмотрим. Это специальная оболочка. Ну, в общем, да, вот такое. Итак, у нас здесь специальная тема, что касается меню, а также специальная анимация зарядки. Проверим. Ого, да, действительно есть. У нас еще есть рингтоны с мелодиями из Cyberpunk 2077, что на самом деле ничто не мешает нам закачать их самим. Это из игры? Она еще не вышла? А кто знает? А я откуда знаю? Может, это не то. А это тоже из игры? Короче, да, рингтон как минимум один есть, но опять же на Android смартфон это можно закачать легко самому. А также, вот, интересно, парочка фильтров для камеры, чтобы делать снимки в киберпанк режиме. Вот это так просто не поставишь. Фото. Вот он. Называется Night City Cyberpunk 2077. Давайте несколько тестовых фоток сделаем, посмотрите, что к чему. Ну, на самом деле, фильтры и фильтры. Но, тем не менее, тестовые фотки, поехали. Посмотрели, а теперь самое интересное, это у нас цель. А, нет, подожди, чехол забыли надеть. У нас вот такой вот задник. С таким, конечно, приятно вот ходить вот так, как есть. Особенно, что касается вот этой части, она классная, но именно она будет закрыта после того, как вы наденете вот такой чехол. О, погоди-ка. Я надел чехол, и что-то поменялось. А это что такое? Recovery мод включился. Выключил, видимо, когда чехол одевал, зажал 2 какие-то кнопки. Я открыл самый секретный уровень этого смартфона, надев чехол неправильно. Слушай, он сбросился вообще нафиг. Power Reboot. Ёпстуды. Непростой смартфончик оказался. С айфоном такого не бывает, ты знаешь. Теперь самое интересное. Цены. Вот тут ситуация мега любопытная, что называется. Вот этот смартфон продается только в версии 12 оперативки, 256 встроенной памяти. Все, отлично, спору нет. Он продается пока только в Китае. А значит, обычный OnePlus 8T, вообще, в принципе, для информации, в Китае стоит 12256, стоит 42 500 рублей. В Европе он стоит 63 тысячи рублей, 699 евро, на 20 тысяч дороже. В России он стоит 53 тысячи. Понятно, что возят явно не из Европы. Вот этот вот аппарат продается только в Китае и стоит 46 тысяч. Почти на 20 тысяч дешевле, чем обычно 8T в Европе, и на 7 тысяч дешевле, чем обычно 8T в России. Но китайцы, как говорится, все для своих, то есть китайцам прям самые лучшие цены. На самом деле смартфон только ради дизайна, ради нескольких там звуков, мелодии можно поставить самому, ради комплекта, значков. Смартфон OnePlus 8T в дизайне Cyberpunk. Напишите, что вы об этом думаете, а нужно ли все это, и купили бы вы его себе, или взяли бы что-нибудь, ребятушки, по классике, да, то есть есть вот хорошие прибамбасы.
Ждем ваш комментарий, обзор по заявкам, быстрый обзор. Тестировать особо нечего, потому что топовая начинка от OnePlus 8T, где все работает прекрасно. Только ради дизайна и значков. Но тем не менее, в Китае он стоит даже дешевле, чем обычный 8T в России. Имейте в виду. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока. In today's tutorial, I want to talk about piano practice. In particular, I want to teach you a really simple technique that should help you to make much faster progress on the piano. Let's start off by imagining that you're learning a new piece of music. Could be anything. It could be a chord progression that you're learning to improvise on. It could be a song where you're trying to figure out a piano part. You know, you've got melody and chords and you're working out a good way of putting them together. Or, as in the case of the example I'm going to use today, it could be a fully scored out piece of piano music. Yeah? Doesn't matter, it can be any of those things. It can be really easy, it can be really difficult. This technique works across the board. So let's imagine that you've kind of got to grips with this thing, and maybe you've practiced left hand and right hand separately and you've put them together, and you got to the stage where it's beginning to sound kind of okay. Yeah, you're kind of comfortable with it. So let's imagine that you sit down at the piano keyboard one day to practice, and what comes out is something like this. Do you see what happened there?
Right at the start, there was a bit that I was very comfortable with, so I started off at quite a quick tempo. Okay, but very quickly I ran into a bit that I found more difficult. Now, when you get to a difficult bit in your piano playing, what your brain is saying to you is, whoa, whoa, steady on, I need to process all this information, slow down. So that's what I naturally did. But then when I got to the end of the difficult bit, it was kind of, whoa, sweet relief. I'm back to a bit that I know I can play quite easily. So I sped up again, and actually I sped up to a tempo that was faster than the tempo I started with, because it was like I was kind of rolling downhill. It was, oh yeah, nearly at the end, past the difficult bit. So when I get to the end there, the natural thing for me to say to myself is, yeah, that wasn't too bad. There was just that little bit in the middle where it didn't quite work. I know, I'll try the whole thing again. Ooh, ow, yeah, ooh, nearly there, yeah. Ooh. Yeah, again I think, not too bad, but didn't quite nail that bit in the middle. Let's try again. Near, oh, better, but slowing down there, still a bit tricky. Okay, and the instinct is to just carry on repeating it and repeating and think, yes, I've nearly got it right. Maybe this time I'll get it perfect. Yeah. Now, the problem with that is, and that's a very easy rut to get stuck into. You can very easily get into the flow of playing a piece over and over and over again, but the problem is it's very inefficient as a way of practicing. Let's look at why. Here's a little piece of music that I've got, 2 bars here that I'm really comfortable with, then there's the 2 bars that I'm finding difficult, and then the final four bars that I'm easy, you know, that I find quite straightforward. So of 8 bars, 6 bars I have no problem with. But if I just play the piece over and over and over again, I'm spending most of my time practicing material that I don't need to practice. Yeah, and I'm only spending actually a quarter of my time, a little bit more because I slowed down in it, but I'm only spending a quarter of my time practicing the bit that I need to practice. As I say, that makes for really inefficient piano practice. You would make much quicker practice, much quicker progress on this piece if what you did is say, okay, I need to focus down on the bit that I'm struggling with. Not bad, let's try again. Nearly there. Can I speed it up? Oh yeah, there we go. And then try to slot it into the whole piece.
надо, значит, я знаю, да, нормально, значит, да.
Mm-hmm.